Okay, so good day everyone. No, today I'm going to teach you about addition and subtraction of similar fractions, or in the other terms, addition and subtraction of like fractions. No, so meaning to say similar fractions. No, they have same denominators. Okay, and then one of one another one is um, the skills, no, that you acquired from reducing fractions, or getting the lowest term of a fraction. Diri ato ni magamit, no, diri ato nato magamit, no, katong in the previous video na how to reduce, okay, how to reduce a fraction, or how to change fraction to its lowest term. Okay, so mao na siya karon ang ato magamit to diri, okay. So, okay, in warm up, no, you'll already practice adding and subtracting similar fractions visually. Let us study another example. What will explain the process of solving, adding, and subtracting fractions? No, Mary made an apple pie. She used 2 tablespoon of syrup and 3 tablespoon of flour. How much ingredients did Mary in making the apple pie? How much more flour than syrup did she use? No, so una, 2/7 of tables of syrup and 3/7 of tablespoon of flour. Fractions with the same denominator are called similar fractions. No, kung pareho ilang denominator, denominators, so they are called similar fractions. So to add or subtract similar fractions, simply add or subtract the numerators and write the sum or difference over the common denominator. Simplify or reduce the answer to its lowest term if needed. No, if needed. So, unsay pasabot diri a? Okay, so ang ipasabot diri a, no? Simply add or subtract the numerators. So, simply add the numerators, or add or subtract the numerators. And then, ang denominator, kopyahon ra kay pareho raman sila. Okay, so tanawa ni karang example, no? Let us add the ingredients used by Mary, no? 2/7 of tablespoon of syrup and 3/7 of tablespoon of flour. So, unsa may gibuhat diha ang kanang denominator kana siya gikopya ra na diha, wala giad. Ang giad ang duha ka numerators. No, ang duha ra ka numerators, no. 2 plus 3, 5. Copy the denominator. The answer is 5, 7. Is the answer na nasa iyang lowest term? Wala naman siguro common factor ning 5 o 7, di ba? Bisan pag mogamit og factor 3, dili na nato makit-an. Then, the answer is proper fraction. Kay kung dili na siya proper fraction ang answer, kana ato na po na siyang i-simplify. Okay? So, ang answer po naka-simplest form na. Okay, so the answer is 5, 7. So, nasabtan. Okay, so let's have another practice, no? Find the sum of 313 and 713. No? Since the fractions have the same denominator, we can simply add the numerators and copy the denominator. Mo na sa inyong tandaan, ha? Basta gani, same fractions, makita ni, masayra nimo kung same fractions na sila or similar fractions if the denominator kay pareho. Okay? Oo, pareho. Regardless, wala na nay, ano, bisag unsa na ng sa numerator, bisag dili sila magkapareho. As long as magkapareho ilang denominator, okay? So mao na siya ang tawagon nato og same fractions or similar fractions. Okay, since the fractions have the same denominator, we can simply add the numerators and copy the denominator. No, 313 plus 713. Perform the indicated operation. No, 313 plus 713. No, add. No, i-add lang gid na tanawa, i-add ang 3 7, then ang 13, no, isa na lang na sila. Kopyahon ra na nimo 13, no, kopyahon ra na nimo. Pag answer nimo 3 plus 7 10, then kopyahon na lang na ang 3. So the answer is in the lowest term, no. Dili na nato i-simplify kay unsa pa may common factor sa 10 ug 13. Bisan pa gamitan nato og kuno makita naman nimo, no. No, kadi ba kay ang pag-simplify, ang pag-reduce, you have to think of a number, no, nga pwede magamit sa pag-divide. Okay, so unsa may number nga imong magamit be to reduce 10 13? Wala na. Okay, so the answer is 10 13.
Okay, so another one, try it, no? So 7, 11 plus 2, 11. So unsay una buhaton? So i-add ang 7 ug 2. So the answer is 9 and 11. Okay. So klaro, no? So ato ra ning gikopya. Okay, ang 9 ug 11 it is a proper fraction. No, proper fraction kay gamay man ang numerator, less man ang numerator kaysa denominator. Okay, dili na po nato sila ma-reduce to its lowest term kay naka-reduce na siya. Okay, the answer is 9, 11. Okay? This one, no, 3, 7 plus 2, 7. No? So, una, marag hapon. Okay, kopyahon na lang na. Kopyahan ng 7. No? Kay same man sila, 7. Then, 3 plus 2 equals 5. So, the answer is proper fraction. Dili na nato na siya i-simplify because tanaw nimo walay common factor ang duha ka numbers, no, ang 5 ug 7. Okay, so the answer is 5, 7. So tanaw na to. Yes, no, the answer is 5, 7. Okay, 2/3 out 2, 9 plus 3, 9. So okay, so add, no? So of course, no, para dili malibog, para masayon tanawon gid nimo nga pareho man gid ang ilahang pareho gyud ang ilang denominators. So copy. No more na siya, isa ra. Then add 2 plus 3, then the answer is 5. Okay? So the answer 5, 9, ano, proper fraction. Then wala na sila common factor. So tanaw na to kung ang answer. Okay, 5, 9. So very good, no? So katong okay, kini 1/4 plus 1/4. Okay, sige, kini. So, copy ang same nila nga denominator. Okay, 4. Okay, i-add ang 1 plus 1 equals 2. Now, kana pa lang daan, nakita na to proper fraction. Nakita po nato nga pwede po nato i-reduce to its lowest term. So, unsa man ang common factor sa 2 ug 4? Diba? Kana magamit nato nga pag-divide sa ilaha. So bisan pa og mogamit ta og katong pwede mo mogamit og katong factor 3 ha para masayon sa inyo ha. Ang kuan ani, ang common factor ning duha 2. No? 2. Because 2 divide 2 1, then 4 divide 2 2, no? So kana siya, no, pag tan-aw gani nimo pag ano gani pag pag solve gani nimo, uy 2/4 na tan-aw nimo sa choices wala dito it means i-reduce nimo. Okay, i-simplify nimo. So dili na maratol. Okay, dili ta maratol kay you have acquired already the skills in in finding and reducing fractions. So mo to say purpose. No mo to say purpose nganong gi-acquired to nato para diri para sa pag-adding and subtracting of similar and dissimilar, and then sa multiplication pod, and then also sa division of fractions. So mo to say purpose. Okay, tanaw na to kung 1/2 bagid ang answer. See, the answer is 1/2. Okay, now kini sila. Okay, so same raman, no? Okay, so copy na to ang 15. Then 2 plus 3 equals 5. Okay, so what na? Okay, sa 515 wala sa choices. No, tanaw nimo wala sa choices. Pero pag imong kuanon, i-reduce nimo siya. Okay, i-simplify nimo. The answer 515 is proper fraction, and then we can simplify that one. How to simplify? Pwede mo mogamit og factor 3. Okay, para makuha ang common factor nila. So ano lagi, no? Think of a number nga pwede nato gamiton sa pag-divide anang 5 ug 15. 5, di ba? I-try ninyo gamit sa factor 3 kung mao ba gyud, no? So 5 divide 5, 1. Okay? 15 divide 5, that is 3. So the answer is 1/3. Okay? Na dito ang reduced term niya, 1/3. Okay? So tanaw na to ang answer. So the answer is 1/3. Okay, dili ka angay mabala ka kung wala pag-solve nimo wala. Pag-solve nimo, uy 515, wala man dihang answer. So you have mo ganitong ang reason gani nganong gipraktisan tung
reduce to lowest term. Okay, mao na siya ang rason. Okay, gamit to diri Okay, so kini siya 3/4 plus 3/5 plus 4/5. Sorry no. Okay. So, i-copy na to ning kuan nila. Okay, kining ilahang denominator kay same man no. Isa lang. Okay? Then 3 plus 4 equals 7/5. Okay, the answer dili nimo makita diha, di ba? Wa gid ka, saon man gid ni? 7/5 wala man diha. The answer is what? The answer is improper. The answer is improper fraction. Then dili po nato siya makuhaan po og kato, dili po nato siya ma-reduce, no? Kay wala maglisod man ta sa pagkuha sa wala man po common factor. So i-simplify, no? Simplify, reduce, no? Mao man na sila. Okay, simplify na to. Okay, how to simplify this one, no? So kini siya i-divide na to. Kining denominator mao ni siyang divisor. Okay ha? So this is very important pod no sa mga sunod pod na mga lessons no, labi na kung mag add and subtract of the similar fractions no. 5 ang kini siya mao ni siya ang diriya sa sulod. Okay, so divide no. 7 divide 5. Okay. So 7 divide 5 1, di ba? 1. 1 times 5. Okay, pila man day kabuk 5 up. Pila man day answer day. Tanawon lang nato sa multiplication table, no? So 2. So dili na ta mo bring down dia Okay? Dili na ha. Paminaw dito. Okay. So kana siya mao na siyang answer. Okay, ang pag-arrange na lang. Okay. Always kining denominator or divisor always na siya diha iyang posisyon. Okay? So ang kini always asa man siya, always diri siya na ang numerator. Ang kana siya mao na siya diha Okay? To make it sure nga mao gid na siya ang answer, pwede na nato i-checking. Okay, so ingon ani siya, multiplication and addition. 1 times 5, 1. Plus 2, 7. So 7 over 5. Okay, so basig nalibog ha, basig nalibog. Isa lang ha. So atong isulat diri dapita. Okay, so the answer is 1 and 2/5. Okay, so multiply and add. Okay, para dili malibog kanang 5 diha nga denominator kopyahan na daan diha Okay, sa equals. Okay, so 1 times 5 equals 5. Okay, plus 2 equals no 7 no 1 times 5 equals 5 plus 2 equals 7. Okay, so pagkuha na to checking, so ning gawas ang 7/5. So ang 1 and 2/5 na answer sakto na siya. Okay, so try na to. Okay, yes, no? So wala na siya, no? Dili malibog kay you will develop the skill, no? Ang skill ani. Okay? Okay, next, no? 216 plus 316. Okay. So, una, kopyaha. Okay, 16, no? Kopyaha ang denominator. Then, 2 plus 13 equals 15. 15, 16, no? The answer is proper fraction. Then, dili na nato ma-simplify, dili na nato ma-reduce. Kaya ang 15 ug 16, they don't have common factor. So, let's tanaw na to kung sakto ba ang answer. Yes, no? The answer is 15, 16. Next. The answer, kopyaha, 19 plus 19. So, kopyaha ng 9 kay mo na ilang common. Okay, then 2. No, 2. 1 plus 1, 2. Okay, the answer is proper fraction. Then, we could not simplify that one. No, mauna na isang final answer. Okay. So, let's see. Okay, very good, no? Next, okay ni. 415 plus 115.
Okay, so kopyaha ang denominator kay same man. So 4 plus 1 equals 5. Okay, so tanaw ni mo wala may 515 diha. So it means we have to simplify this one, no? So pag simplify na to, so unsa man nga number ang magamit, no? Kung mogamit mo bisan pag mogamit mo kan factor 3, so 5. Okay? Pwede mo magamit og factor 3. So 5, no? 5 divide 5, 1. And 15 divide 5, 3, no? So 1/3. So let's find out if our answer is correct. Yes, no, the answer is correct. 1/3. Okay. Gi-reduce na to siya into lowest term. Okay, so kini no 16 plus 8 16. Okay, so una i-copy na lang na siya equals no 16 kay same man. And then 6 plus 8, no 6 plus 8 equals 14. So 14 16. So nakita na to nga walay answer nga 14 16 diha. So we have to simplify by reducing, no? So i-reduce na to. So unsa man nga number ang pwede na to ang common factor sa duha? 2, di ba? Si 14 divisible by 2. Si 16 po divisible po siya sa 2. No? Kung mogamit po tag factor 3, pwede ra pod, no? So same ra man ka po ng mga ba na? Okay, 14 divide to 7. Okay, so 16 divide to 8. So nakita na nato answer dito, 7 8. Then tanaw na to kung naka proper fraction ba? Yes, proper fraction. Then dili na nato sila, wala na common factor ng 7 ug 8. So it means the answer is 7 8. So let's see. So the answer is 7 8. So thank you for coming, and thank you for joining in this topic. Okay, God bless.